Hi guys, so now we're going to discuss chapter 1, test yourself. This is part 3. So question 1, what is meant by the term isomer? So isomer, without further ado, okay, let's go to the answer. It is, compounds with the same structural formula but different bukan structural formula, same molecular formula, okay, but different structural formula. Okay, that's for A. B, draw the positional and functional group isomeric pairs shown by C3H8O. Okay, kalau based on the tips ya, C3H8O ni ada satu oksigen. And dia punya hydrogen adalah more than double. So this is actually a pair of alcohol and ether. So kalau kita kena suruh draw positional isomer, let's start. Kita mau satu pair saja kan. Jadi kita start alcohol lah paling senang. So kita ada 3 karbon, so 1, 2, 3, and then tambah OH. So this is first one, and then 1, 2, 3 again. Positionally kita buat apa? Kita draw dekat karbon yang kedua. So this 1 and 2, okay, this is positional isomeric pairs. Okay, that's the first one. And then the second one, okay, functional group isomer pula. Okay, alcohol and ether. So kita draw saja. Okay, alcohol ini, and then ether ada tiga karbon kan, jadi COC. Okay, connect, then tambah satu karbon. So this is number 1 tadi, and then this is number 3. So this 2, okay, kita just label dia. These 2 are functional group isomeric pairs. Okay, that's it for number 1. Let's go to number 2. Based on the reaction scheme below, okay, kita dibagi begini. State the type of reaction corresponding to the steps A, B, and C. So, kita tengok satu-satu apa clue yang dia bagi dalam soalan. So, if you look carefully here, dekat soalan ini, very clear. It's very clear. Dekat A ni ada UV. Asal ada UV. And then this is alkane, by the way. Okay. This is alkane. And ada UV. So, that means A is, apa dia? Free radical substitution. Okay, if you just draw a substitution, it's fine untuk label PDT. Okay, and then next one. Okay, we got this. Okay, reaction B become alkene here. So if you look carefully, dia hilang H1 di sini dan hilang Br, and then single tu menjadi double di sini. So that means penghasilan alkene ya, bila single menjadi double, B is elimination. Okay, because we produce alkene. Very clear. And last but not least, okay, alkene reacts and then dihasilkan Br, and then ada H di sini kan, halo alkene. Dia tambah double menjadi single di sini. So that means dia melakukan penambahan bond. So C is addition reaction. Okay, you can simply answer that, but kalau kamu mau lebih tepat, since alkene yang react, this is electrophilic addition. Okay, ingat saja, alkene react, electrophilic addition. Okay, that's for A. B, state the type of bond cleavage involved in step A and B. Okay, A, kalau free radical substitution, okay, of course dia punya bond cleavage adalah homolytic cleavage. Okay, asal free radical, melibatkan free radical. Okay, untuk B, selain daripada free radical substitution, yang lain semuanya adalah heterolytic. So tidak payah fikir panjang sudah. Heterolytic cleavage. Okay, that's for B. C, name the reaction intermediate involved in A. Okay, bila A react homolytic cleavage berlaku, reaction intermediate yang dihasilkan adalah, of course dia akan hasilkan, sudah terang lagi bersudut dekat namanya tu.
free radicals. Free radicals. Okay, settle C. Okay. Now number 3. Arrange the species below in ascending order of stability. Ascending means menaikkan. Okay, and explain your arrangement, ya. Dia suruh kita explain arrangement. So, okay, increasing. Dia minta yang increasing, ya. Okay, let me just rephrase that. So that means increasing. So A kita ada carbocate ions. So for A kita ada carbocate ions, kita ada yang ini P, Q and R. So kita classify dulu. P is, look at this carbocate ion here, dia attach dengan satu carbon di sini, so this is primary. And this Q here, dia ada 1, 2, 3 carbon attached, 3 alkyl group attached, so that means dia tertiary. And then R pula, dekat sini kita ada 1 and then 2 saja hydrogen yang attached, so this secondary. So antara semua, yang paling banyak alkyl group attached adalah tertiary. So that means susunan dia adalah tertiary. Okay, susunan dia mestilah tertiary. Ini kita kena tahu, tertiary followed by secondary followed by primary. So kalau kita tengok susunan dia ni, jangan label begini, ya. Kita kena ikut soalan. Soalan bagi PQR. So soalan bagi PQR, so paling tinggi sekali adalah Q. Q is most stable followed by R. Last sekali P. So that is the ascending order. Ascending order of stability. Okay, untuk part explanation, how do we explain this? So, kenapa PRQ? So, kita just tulis di situ. Kita boleh pakai explanation yang simple seperti ini. Ambil jenis sebagai explanation. Okay, tertiary carbocate ion is carbocate ion. Kita just tulis carbocate ion. It's more stable than secondary carbocate ion and tertiary carbocate ion. That's your explanation. Accepted. Okay, sebab ini I assume cuma 2 markah satu soalan ni. Okay, tapi kalau kamu explain lebih, kamu boleh terus pergi rujuk dekat video 1.6 dekat part stability ni. Ada panjang sikit, ya. Alright. Yang melibatkan alkyl group, EDG. Okay, explanation dia. Okay, but as for now, this is enough. Okay, for B. Okay, that's for A. For B. B melibatkan free radicals. Okay, and now first kita kena classify dulu. So if we classify here, X is ada 1, 2, 3 bond. So this is tertiary. And then this one is Y is secondary. And then Z is primary. Sama je dia punya trend. So mesti tertiary paling ni. So tertiary, stable then secondary, stable then primary, free radicals. Okay. Okay, so mana yang tertiary? Tertiary is X. So X paling stable, followed by Y, followed by Z. So ZYX susunan dia. This is the ascending order. Order of stability. Okay. Faham tak? Stability. Okay, so that's for 3B. Again, ini sudah cukup untuk explanation dia. If you want further explanation, then you can use alkyl group, more alkyl group, more stable. Because alkyl group is EDG, it helps to disperse positive charge on the carbon-free radicals. Kalau yang atas tu on carbocate ion. Alright. So itu boleh rujuk dekat video 1.6. Ada parts dia. Okay. Alright. Number 4. For each of the following compounds, draw an isomeric pair that represent chain, positional, functional group isomerism. So kita tengok dulu. Kita draw yang biasa dulu. So kita number 1 ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So okay, kita boleh lukis. Saya lebih suka lukis skeletal. So 1, 2, 3, 4. So ada 1, 2, 3, 4 karbon. Okay, and then dia berada di hujung kan tu OH. So OH. Tarik sis, sudah. So that's your first one. And then kita draw dia punya chain isomer. So chain isomer kita just buat branch kan. Jadi kita buat 1, 2, 3, pendekkan dia punya bond. Tarik OH and then kita buat branch. Sudah settle. So this is dia punya chain isomer. Okay. Then okay, ini 1 and 2. So 1 and 2 adalah chain isomer. And then kita jadikan 1 dia punya reference, ya, reference. Jadi yang kedua kita mau positional. So kita tukar kedudukan 1, 2, 3, 4 masih. So this time kita tukar kedudukan pergi dekat tengah. So this is your positional isomer. Okay, ini section number 3. Okay, 1 and 3 adalah, so 1 and 3 adalah positional isomer. And then number 4, this is functional group. So functional group isomer. So alcohol, ya, this is alcohol.
So alkohol pasangan dia adalah ether. Okay, apa itu ya? So ada 4. So kita start dengan functional group COC. So now we have 2 carbons there. So tambah 2 karbon. It's up to you. Mau lukis di mana-mana. So asalkan tambah 1, 2 boleh, tidak masalah. Okay, this is number 4 and this is functional group isomers. Okay, of 1. So nanti kita boleh label lah. 1 and 2 are chain isomer. Kita bagi tahu lah 1 and 3 are positional isomer. 1 and 4 adalah functional group isomer. Okay guys, that's how you answer. Okay, we settle with number 1. So number 2, CH3, CH2, CHO. Okay, this one dia punya functional group adalah ni alkene ya. Tadi alkoholnya. So kita draw yang biasa dulu. Reference kita 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Dan di hujung dia punya double bond. So that's your first one. So dia punya chain isomer macam biasa kita potong satu ya. 1, 2, 3. Okay. And then tara. 1, 2, 3, 4. So number 2. So this is chain isomer. Okay. And then next positional isomer pula. So 1, 2, 3, 4 masih. Okay, draw and then letak di tengah-tengah. So this is number 3. Positional isomer. Okay. And last but not least, alkene ya ini. Okay. Dia punya pasangan functional group isomer adalah alkane. So ada 4 karbon. So sisa ada 4 karbon. So 1, 2, 3, 4. So kita buat cyclic saja. Yeah, that's it. So number 4. This is functional group isomer. Okay, so settle number 2. Okay, number 4B. Draw the functional group isomeric pair for the following compounds. So first kali kita ada C3H6. Okay, kalau ada begini, CnH2n kan 2 kali ada. Tiada oksigen kan, of course dia adalah pasangan alkene dan cycloalkane. So kita just draw 1, 2, 3 alkene and 1, 2, 3. Sudah selesai. Okay, that's your 2 structure. Okay, so number 2. Untuk number 2 pula, C3H2O2 ada 2 oksigen. So dia adalah carboxylic acid, pasangannya ester. So kita start dengan C double bond O, OH. Okay. So ada 1 karbon sudah sini. So tambah 2 karbon sudah 3. So 1, 2, 3. Enough. Okay. So this is carboxylic acid. And esternya adalah C double bond O, OC. So this one sudah ada 2 karbon di sini. So 1, 2. Kita tinggal tambah 2 lagi. Tambah 1 lagi. So tambah 1. Fine. So this is your isomeric pair. This is carboxylic acid and this is ester. And by the way, this is alkene tadi and this is cycloalkane. Okay. Next, C3H6O, 1 oksigen. So dan dia punya hydrogen 2 kali ganda exactly. So this is pasangan aldehyde ketone. So kita start dengan double bond dulu, C double bond O. Okay. Ni 1, 2, 3. So this is your ketone. And aldehyde-nya adalah kita letak di hujung ya guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this is your aldehyde. Okay. So that's it. Okay, that's for number 2 and 3. And last but not least, of course, C3H6O. Okay, sama macam soalan yang atas tadi. C3H8 ya. So that means hydrogen dia more than twice. So this is of course alcohol and ether. Okay. So we draw it. Alcohol 1, 2, 3. OH. So that's your alcohol. And then ether 1, oxygen 1. So sambung dulu sis. COC. So satu lagi karbon diperlukan, tambah hujung 1. So that's your E. Okay, next number 5. Define the term homolog series. So homolog series by definition adalah series of compounds with same functional group. And of course they have the same chemical properties. Cukuplah. Explain the general characteristics of a homolog series by using alcohol as an example. So
Okay, general ya. So alcohols, all members of alcohol have the same functional group, which is OH group, apa nama dia? Hydroxyl. Okay. Members differ from the next. Each members differ from the next member by CH2 unit. Okay, that's it. Okay, that's how you explain. That's for number 5 on try test yourself. Now PSPM practice. Okay, so number 1, draw the following structure into skeletal structure. On the skeletal structure, circle and name the functional group. So let's draw the skeletal. So we got, wow, we got 1, 2, okay, 1, 2, double bond O, done. Okay, and then ada cyclic gini. Okay, buruk ya. Alright. Okay, boleh lah ya. And then dekat karbon yang okay, sini sambung CH2. Okay. Okay. So now itu je. So circle in functional group. So kita pun functional group dia adalah ni. Which is apa nama functional group ni? The name is carbonyl. Okay, settle. B. Name the type of reaction for each of the following conversions. Okay. So kita double bond O pindah jadi ini. Oh dia carbonyl. Oh sorry. Kita ada carbonyl tadi kan. This one. Dia jadi this one. So that's it. Maksudnya ini adalah addition. Carbonyl akan buat addition. So untuk lebih tepat dia adalah nucleophilic addition. Okay. Sebab ini partially positive, ini partially negative. This is electrophilic site. Okay, so dia akan diserang oleh attack by nucleophile. Okay, but in exam for PDT kamu jawab addition saja pun okay sudah. Okay, next, oh ini adalah benzene. Okay, this is benzene. Benzene react. Asal benzene react tiada benda lain saja teman, mestilah substitution. Substitution berlaku dekat benzene ring ya, diganti H dengan Br jadi electrophilic, okay, aromatic substitution. Okay, untuk tips ini sila tengok quick summary untuk type of reaction, okay, in basic organic reaction. Okay, so number 2, redraw compound W, then circle. Okay, kita redraw. Okay, kita redraw. Saya terus circle saja apa yang ada di sini ya. So we got this, and we got this, and we got this. Okay, so kita ada 3 functional group di sini, which is hydroxyl, okay, benzene ring, and also N is amino. Okay. State the number of primary, secondary, and tertiary carbons. Okay, so kita tengok di sini. So the class ya, look at this carbon, this one and this one. First of all, yang double bond dia ada class. So this one ada 2 carbon attached dengan dia. So that is secondary. This one is also secondary. And this one is also secondary. And this one pula, ni ada 1, 2, 3 carbons. Also this one 1, 2, 3 carbons. So both of them are tertiary and tertiary. And dekat ujungnya adalah primary and primary. As simple as that. So class of carbon, remember, class of carbon is depending on the number of carbons attached to that carbon. Bilangan carbon yang attached dengan dia. So kalau ditanya berapa number of primary carbons, secondary carbons and tertiary carbons. So primary kita ada 2, secondary kita ada 1, 2. Okay, soalan C. For the compound CH3, CH2, CH2H, draw an isomer showing functional group isomerism and positional isomerism. So, kalau kita tengok balik, yang asal ni sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4. So, 1, 2. Saya terus draw ya. So,
So saya draw di sini terus 1, 2, 3, 4. Okay, and then OH di ujung. So that's your compound here. So function of isomers, kalau alkohol ya, this is alcohol by the way. So pasangan dia adalah ether. So directly kita buat dulu functional group dia 1OC, COC, ether. So we got already 2 carbons here. Okay, and then kita tinggal berapa mau tambah lagi nih? Kita tinggal tambah another 2. So boleh tambah kiri 1, kanan 1. That's fine. So that's number 1. Okay, and for number 2, okay, 1, 2, 3, 4. Kita tarik sis. Dan pasangan dia adalah kalau position isomer kita just tinggal tukar kedudukan OH, which is 1, 2, 3, 4 again, and then tukar pergi number 2. So that's it. Position isomers. So that's for C. For D, state the type of reactions for the following. So kita tengok betul-betul ya. Okay. This one Br tiba-tiba jadi OH. Yang lain semua tetap sama, maintain ya. Nothing happen. So yang tukar adalah Br, saya tukar pergi OH. Okay. So bila tukar, of course terus substitution. Dia tidak eliminate. So substitution. And ini adalah Br, halogen. Halogen tukar pergi alkohol. Okay. Halogen tukar pergi alkohol. Terus itu adalah nucleophilic substitution. Okay. But untuk PDT sekali lagi, jawab substitution saja pun okay sudah. Okay, next. Number 2, kita ada alkenes menjadi Cl and then Cl. Alkene react. Of course, terus dia tambah bond kan. Double menjadi single-single. Jadi ini adalah direct cis, ini adalah addition. And since alkene yang react, ini adalah electrophilic addition. Okay, sekali lagi, refer kepada quick summary untuk kamu punya reference lah. Okay, and untuk PDT, addition saja pun sudah memadai. Okay, number 3. Name the functional groups present in the molecule below. Apa yang hadir di sini? Kita coba kita try bulatkan apa yang ada. Kita ada di ujung ni. Kita ada tengah-tengah ni. Kita ada ni. So kalau kita terus namakan dia, this is hydroxyl. This is carboxyl. Okay, and this is benzene ring. Okay, direct ya. Boleh tengok quick summary juga untuk ini. Number 3. 3B. Haloalkane undergoes reaction with sodium hydroxide, okay, to produce alcohol. In the intermediate stage, carbocation ion X and Y are formed. Okay. Soalannya, which carbocation ion is more stable? Explain. Okay. Kita tengok kelas dia sajalah. So this carbon here and this carbon here. Tengok sini 1, 2, 3. So this one is tertiary and this one is 1. So this is primary. So mana lagi stable? So tertiary is more stable than primary. Tertiary carbocation ion. Okay. Kita mau jawab macam mana ni? Kita jawab tertiary carbocation ion is more stable than primary carbocation ion. Okay. Oh, so jawapannya adalah carbocation ion. Carbocation ion X is more stable. The answer for number 1. So that is number 1. For number 2, state the type of covalent bond cleavage. Kalau hasilkan anion cation, of course itu adalah heterolytic cleavage. Kita cuma state. Okay, question 4. Redraw structure Y is circle and name of the function group that exists in Y. So direct. So this one is C double bond O, OH. By the way, this is not benzene, tiada double bond. And then kita ada C double bond O, O, COC kan. So ini adalah hydroxyl. And then we got carbonyl. And then we got ester ya. Nama functional group dia carboalkoxy. Settle 3 marks. Dalam exam kamu kena lukis balik ya structure ni. Okay, next. Arrange the following carbocation ions in order of increasing stability. Explain your answer. So macam biasa kita classify dulu. And this carbon. Ada satu carbon di sini. So dia adalah primary.
This one is carbon, ada 1, 2 carbon ya attached. So this is secondary. Oh sorry, 3. This is tertiary by the way. Sekejap saya padam dulu. This is tertiary carbon. This one is carbon here. 1 di sini, 1 di sini karbonnya. Jadi ini adalah secondary. So macam biasa, penjelasannya adalah tertiary is more stable than secondary, more stable than primary. Okay. And dia punya susunan kalau macam tu adalah B followed by C last balik A. So that is the increasing stability, increasing order of stability. So penjelasannya adalah tertiary carbocation ion is more stable than secondary than primary. Since dia ada 3 markah, so I think kita kena tambah satu explanation, iaitu more alkyl group attached to carbocation ion, C plus ya, tulis more stable the carbocation, because alkyl group is an electron donating group. Okay, that's enough. Electron donating group. Electron donating group. Buruknya tulisanku. Sorry guys. Electron donating group. Okay. So that's B. C. Based on the following reaction. Okay. Kita tengok apa ini. BR. Oh, ini BR minus. State the type of bond cleavage or bond cleavage. Asal dapat ion-ion ini adalah heterophytic cleavage. Okay, explain kenapa it produces carbocation ion. Okay, simple. Okay, habis. Identify species that can act as nucleophile and electrophile. Okay, nucleophile suka nucleus. The reason why dia suka nucleus means dia ada more electron. More electron means dia adalah negative charge. Okay, anion. Electrophile dia suka elektron. Suka elektron sebab dia kekurangan elektron. Maksudnya dia positive charge, cation. So in this case, siapa kita punya anion? Anion kita adalah Br minus. So this is your nucleophile. Okay. And this is your electrophile. Okay. Satu tips untuk kita hafal ni, mana satu electrophile tu positif dan negatif. Senang je. Okay, kita boleh ni tips dia. Biasa kita akan sebut electrophile E+, nucleophile Nu-. This is very important tips. E+ Nu-. So kamu tahu nucleophile masih negative charge, electrophile is positive charge. Okay. Number 5. Consider the following molecular structure. Redraw above structure in the form of expanded and condensed. Classify carbons labeled as A and B as primary, secondary, or tertiary. Okay, mari kita draw dia punya expanded dulu. So kita ada karbon yang seperti ini. Oh sorry, maaf, tiba-tiba lari. So kita ada karbon seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan ada Cl, ada double bond, sambung di sini. Ada C, ada OH, dan sambung C. Okay, lepas itu kita pun lengkapkan dengan hidrogen. Okay, mana yang kurang tu kita tambah hidrogen. Okay, that's it for expanded. Okay, now dia punya condense pula. Ingat yang cyclic kita tidak boleh ubah ya guys. Oh sorry, itu boleh ubah. Okay, ini tidak boleh. So terus pergi Cl, ini ada 2, ini CH, ini CH2, this one is CH2, this one is CH, and then this one is CH2, CH sambung CH, OH sambung CH3. This is condense. Okay, settle. Now
Untuk A dan B, A berada di hujung sini, so dia ada cuma ada satu carbon attached di sini, iaitu this one. So this is primary carbons. B ada 1, 2, 3 carbon attached. Okay, question number 6. Name the type of reaction for steps A, B and C in the following scheme. So terus saja. So first one, A, this one ya. So kita tengok apa yang berubah. Oh, this one. Ni semua kita perhatikan je apa yang berubah. Ni semua sama, ni sama kan? Tiada berubah. So yang berubah di sini, OH menjadi Cl. Jadi dia bertukar kan? Bertukar means substitution. Kalau mau lebih tepat, ini OH tukar kepada Cl. Alkohol jadi halogen. Jadi ini adalah nucleophilic substitution. Okay, settle. Okay, untuk B, okay, wajib tulis substitution saja. Okay, B. Okay, B. Cl masih sama. Apa yang berubah? Oh, tiba-tiba ada ni alkin. Okay, tengok alkin. Dihasilkan alkin. We produce alkin. That means ini adalah, without further ado, this is elimination. Asal hasilkan alkin, elimination. Sudah. C. Untuk C pula, apa yang berlaku? COCl, benzin. Hujung ni. Okay, tengok alkin tu berubah menjadi ni CH, ni sekarang jadi CH2. CH2 ni jadi CH2OH. Ditambah benda ni, dia tambah. Keywordnya tambah in English addition. So setting addition. Apa jenis addition? Okay, of course kalau alkin yang react, ini adalah electrophilic addition. Okay, yang wajib tulis addition saja. Okay, in case kamu tidak hafal lah, just to save you. Alright. Okay. Oh, by the way, ini bukan benzin yang react ya guys. Maybe this year ada ramai, masa tahun ni ramai calon yang tersilap sebab diorang ingat benzin yang react. Sebenarnya benzin tidak berlaku apa-apa pun. Tengok. Sepanjang ni, benzin tidak mengalami pertambahan bond ataupun apa-apa. Nothing is changed on the benzene itself. Yang berubah adalah functional group yang hujung-hujung tu. Alright, so beware of that. Hati-hati. Okay, number 7. Okay, I think this is the last question. Convert the following structure into skeletal formula. Kacang ya. So 1, 2, 3. Segitiga. Tarik sis. And then C sudah sini. Ada C 1, 2, 3. Okay. Tarik 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Dekat hujung. Oh, sorry. Dekat yang karbon sini ada O, double bond O. Sekali lagi saya tarik. Buruk ya, double bond O. And then dekat yang hujung sekali ada OH. So tarik lagi OH. So tiap macam kita kira balik karbonnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okay, that's it. That's for 1 mark. Okay, B. State the difference between homolytic and heterolytic cleavage. Ada 2 markah. So, yang ini dia covalent bond. Kita boleh buat table ya guys. Macam mana covalent bond breaks. Covalent bond breaks kalau homolytic symmetrically. Kalau yang ini breaks asymmetrically. Okay. So boleh buat table ya. Itu 1. Ada 2 markah. Jadi satu lagi difference adalah ini kalau homolytic dia produce free radical. Kalau heterolytic produce carbocation ion. Cation ya. Cation and anion. Okay. Settle. Cukup telah. Okay, number C. Okay, C. State the type of reaction. Oh, sorry, name the type of reaction. Okay, so kita ada ini benzin. First kali kita ada benzin di sini. Oh, tiba-tiba ada tambah dekat benzin. So, asal benzin punya parts yang react. Okay, saya beritahu tadi kan. Maksudnya diganti H dekat benzin itu kepada Cl. So, dia ganti. Asal benzin mesti substitution. Dan dia berlaku dekat benzin, so electrophilic. Lagi tepat, electrophilic aromatic. So, benzene react. So, if you just answer substitution, it's fine. Okay. And then, last kali.
Okay, what happened? Si double bond O berubah menjadi ni. Tambah. Dia tambah double bond menjadi single atas bawah. Jadi of course ini adalah addition reaction. Apa jenis addition? So kalau karbonil mestilah buat nucleophilic addition. Okay, sila refer kepada quick summary. So that's all for tutorial chapter 1. Please like, subscribe and share. Thank you.